His Excellency Chagulanyi Sentamu baddeko mu meeting of Gondia abaddeko mu conference ya AU meeting again Dr. Sarah Bireete nga they are still talking about human rights violation, okubba obululu, justice and every other thing. Era kyekimu ng'ekyaluli babadde basamuninze ambassador wa EU Belgium naye Okero n'amugaana n'agamba ye tagenda kusindikayo ambassador we okwewozaako oba okwogera ku badde bigenda mu maaso bano bye baataddeyo. Remember, EU Parliament is a partner to Uganda in trade, military cooperation, military operations, trade, Gundi. We are partners in so many ways. Business, buli kimu. So, ambassador abadde alina okugenda abitebye mu EU Parliament, abitebye byonna ebibadde bigenda mu maaso ne evidence yenna gwe tulina oba gwe twateekayo oba abaana gwe baateekayo concerning human rights violation ne democracy. Okero n'agamba tajja kugendayo. Gundi we ambassador we si ambassador wa Uganda yagambye ambassador we tajja kugendayo. Who you be? N'agamba tagenda kuwa Kyagulanyi that pleasure, as though this is just between Kyagulanyi and him. No, it's about the people of Uganda who you do not want to take accountability for. Wa ebyo byo tebabimanyi. Yagambye tagenda kuwa Kyagulanyi that pleasure okuweerezaayo Gundi ambassador we. So wa Uganda ambassador we to the EU. Era ambassador tagenzeeyo abadde alina okugendayo leero. But that says a lot. That says a lot. Because we muba mwagala kulaga mbu Kyagulanyi alimba. There is democracy in Uganda. There is no human rights violations. Byonna byonna Kyagulanyi byayogera alimba, mulimba. Mwana mulimba nnyo. Mwali badde mukkiriza omukazi n'agenda na debatinga in that parliament oba na debatinga online n'alagira ddala mbu Kyagulanyi n'abaana ba Nuupu babi nnyo. They come up with these things ne babi forming mu mitwe gyabwe ne batandika okuwayiriza government. All you had to do was to debate, but the fact that you refused, you wanted all that to be swept under the rug. As usual. Not this time. Not this time. Temusobola kubeera nga mwerungi eno muffe. You're democratic, butemwetaaga bazungu kyokka nga your partners. Naye ng'ate eri mulaga kifaananyi kya democracy. Buli kimu kigenda bulungi. Tewali human rights violations, buli kimu kiri fine. You can't do that. Time catches up to you. Abaana ne baba exposing. How long are you going to suppress people and expect them to stay obedient in suppression? Wekitegere ekintu ng'ekyo. Yaligenze ne yeewozaako. N'agamba nedda bano abantu balimba. Evidence gwe balina ali mulimba wa AI. Ne mwagaanye. That alone screams guilt. That alone screams guilt, evil. Temwagala kwewozaako kubanga namwe mukimanyi. Kasita muba mugenda okusaba ssente ne ba investor ne trade big deals. Kasita mugendayo mumuweerezaayo. Naye olwakuba babayise okutebya ebintu ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu mugaanye. Okuweerezaayo muzungu munnaabwe atukiikirira ffe abaddugavu mu nsi eyaffe. Ye nga ndi ku fire. Yesu mama sabula nga bulijjo. Okitegera ekintu ng'ekyo. So Kyagulanyi has still scored. Sarah Bireete has still scored. Omuntu kasita agaana okuyingira mu ringi naawe fairly obeera omusinze.
baganya ogenda okubitebya kubanga eri tewaliyo byakubribinga ogenda ku bribing ani abazungu ne baba bali nabo bali gundi nabo tisiba batukuvu nnyo naye tebaagala bintu bya bbala bisa mu publicly we batyo mbu nabo tebali fair tebakyagala mwondabira so kanteekeko ku katini from Bobi Wine's speech then teekeko katini ku Sarah's speech tugendere awo okay. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have, trust in the judiciary in Uganda. Oh, that looked bad on us. He was sworn in M6+1's farm. We all saw it, but that was an embarrassment to our country. But the people who rule over our country no longer get ashamed or embarrassed. So that's also not a good thing. We'll get it. This was Sarah Bireete in a few seconds. There is silence on violation of human rights in Uganda. There is silence on the re-echoing of EU values that are enshrined under Article 2 of the treaty. And through you, I want to request that the people of Uganda should not be pushed to lose confidence in your representatives in our capitals by neglecting the rule of law and rights of the people. I thank you so much. Asante sana, Mrs. Bireete, and your message is very well heard on this side. It's very well heard by the Parliament, and thank you so much for your intervention. And I think you really paved the way for our next speaker to also say something about the diplomatic. Dr. Sarah Bireete agambye, there is so much silence on your side concerning the human rights and human rights violation. There is so much silence. Nagamba, do not make the people of Uganda lose trust in your representatives in our capitals. That's a big statement. Do not allow Ugandans to lose trust in our representatives. No, in your representatives in our capitals. In other words, tokkiriza bannayuganda kujja bwesigwa mu bantu be mwatusindikira oba be baatulondera nga ba commissioner oba babayitaani ye babayitaani ekigambo kimbuse mu mutwe waitu ngaba ambassador temukkiriza bannayuganda kujja bwesigwe mu baambasada be batulondera wano okujja okuturepresenting eyo. I hope I said that right. Kubanga feno ebitubeerako eno ebihappening eno si bye babaweeyo musirika nnyo ng'ate we are partners. Nakikomyawo. Of course it was long naye abaana bajjayo obuntuntu obutini clips obutini bwe balowooza mu mulimu ensonga z'amaanyi nnyo. So that was it. Ebaddeyo leero ebintu by'abazungu tebikola nga ebyabaddugavu mbu boom basazeewo kino kigenda okubeerawo. No, but what they're trying to do here, the likes of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Sarah Bireete,
ne political activists abalala, human rights activists abalala. What they're trying to do here is they're trying to expose the pretense. They're trying to expose ebintu ebigenda maaso ebiri hidden under the rug, ebiri hidden from our so-called partners betukola nabo, trading, military operations, banning, deals, business, biki byonna. So ngate babalaga we are democratic, peaceful, very peaceful, loving country. No, they're trying to expose that that's not the case. They're trying to expose the impunity in our country. They're trying to expose everything that is hidden within us. So that alone cripples the government. It might not cripple it completely, but step by step. Byebyo. Nina ekyakye munjagaza leero tujja kuddamu twogere ku zino parliament maaso awo naye nga byebyo bigenze mu maaso leero. So again, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko gye tuli, and we miss him so much because he's one of the trusted wise ones, abantu abasinga obungi ne ba propagandists bennyini betweenamu essuubi, he's one of the few trusted ones. So at least alabiseeko atubuulidde his home is still under siege, his home is still occupied by military. So in other words, he would love to go back home kubanga he's a leader, yali agadde okuleadingira ewaka, but amaka ge baagamuggyako. Kyokka nejjo ekiro ayogerera poliisi yazemu n'agamba mbu nedda talina any charges on him, n'omusango gwa treason tegumuliiko, kyokka ng'Okello yagambye Bobi Wine aliko omusango gwa treason. So they're not only liars, they are confused. They are confusers, and they're not organized. Okitegeera ekintu ng'ekyo. So bali awo kugamba bali disorganized. Naye ffe twagala bongera okubeera disorganized. Era tusaba nnyo nga Mukama nga gondi Bible weegamba, Mukama weereza confusion mu nkambi y'abalabe baffe beetuge bokka na bokka. Amiina. Amasasi bageetunuzeemu. Byebyo. Mama Sabula